today is the 9th anniversary of the Marikana massacre. On the 16th of August 2012, 34 Lonmin mine workers were gunned down police during what was a wage strike. That's right. So prior to that day, 10 people, including security personnel, were killed at the mine. We begin our coverage with Newzroom Afrika's Zikhona Tshona, who's in Marikana ahead of a commemoration by widows and surviving mine workers. Zikhona, an incredibly difficult moment for our post-democratic dispensation. You've been where you are for much of the weekend. Get us a sense of the sentiment today there. Well, good morning, Ayanda. We are in Wonerkop at the Kopi where miners used to gather during those strikes in 2012. Now, Wonerkop was the epicenter of the wage strikes. Behind me is the field that we all watched as police shot at those mine workers. Now, several of them, their bodies were found in the open fields here around this field. We've been here since Friday, and people have been saying while they commemorate those who died on the 16th of August 2012, they do so calling for service delivery. Behind me, our viewers can't see because it's too dark. It's still an informal settlement. People are still asking government to deliver basic services such as water as well as electricity. A lack of jobs being a huge complaint by the youth, many of them saying that they feel trapped here. Many have turned to drugs and alcohol because there are simply no job opportunities in this area. But to talk to us about that day, a man who was a leader during those wage strikes in 2012 and was one of those that was arrested by the police. Lonmin Buti Kastate Usise Lonmin ngelixesha kwakusenzeka ntoni apha? Ya ngelixesha ekseni nge-16 ka-Agasti sasizihlalele nje kwabe kukho amahipa ayi-2 ayehleli lapha phansi phambi kwethu. Kungekho nto sasiyenza, sizihlalele sizibasela umlilo. Sahlala ke kuba sasisazi uba ngolosithathu kwakufike usenzeni izokwana. Masithi makaphume kwihipo athethe nathi eme phansi, wathi akanawuphuma. Samcela kavuma ke. Wajika mayejika wathi ndiyobiza lo mathunjwa wenu amkhonyana yenu. Wabehamba. So ngolosine ke nge-16 ka-Agasti sasilinde umathunjwa uba makayeze azothetha nathi ngoba samcela ukuthi siyakucela president khawuhambe kusebusuku ngwasizuthetha nawe. Siyacela uzubuye kusasa. So sasilinde yena ke ngoko wazofika ndimsho ngabo 10 ngolosine. Sathi siyacela kakuye kwabelungu baxelela into esihlalele kule ntaba inye. Into esihlalele kule ntaba inye sifuna nje 12,500. Mabengatsho uba bazosinikeza nini singehla noba kuxeshana apha sihambe siye emsebenzini. Kasise ke kwela thuba udutyulwayo nithini nina xa ncokolayo njengabasebenzi? Sisima ungajonga xa ndikule ndawo kuyalana nathi kuqale ibe 11 ku-Agasti. Kuye kungehli nokudla ndicinge nje le nto eyenzekayo. Nale ndaba andithandi uhamba ngakuyo ixesha elininzi. Nabantu abahleli kuyo ndibabona uba banantlonipho. Into eyenzekayo sisi ubuyabona apha emveni kwam kunepole emhlophe. Eli xesha kufakwa i-razor wire. Ndikhwaza abasebenzi ndithi kubo yehlikani niphume ngasezantsi zingekafiki phasi yena emkhukhwini. Behla abasebenzi babefika ngasezibayeni. Zange ndazi bakwenzeka ntoni, kwakhala ibhulethi kuphela. Ndabe ndisasheke lapha entabeni. Ndaba ngumuntu okugqibela ukwehlika apha. Xa ubona phambi kwakho ubona ntoni ke ngoku? Zange ndikhona uya ngapha sisi ngoba apha kule ndawo ndime kuyo ndazolandwa ngootata ababini, omnye engumSuthu marwatshona. Ndazolandwa ngabo apha bathi xolani umambusha simbona ukuphethuka kulaa ndawo. Xa nganyamalala nawe ubufakazi bethu bokutshona kwaba bantu sibashiya bewile pha bungaphela. Kungcono nawe usinde okanye ubaleke. Ndabaleka ndabuya emva. Mandifika kwikopi yesi-2 bafike ndilahlela ijezi bathi khulula le jezi. Ndayikhulula ijezi kodwa zange kube mnandi nakulo jezi leyo ngoba ndandibaleka phansi kwecable uyokungena emkhukhwini ngoba ndandilandelwa yihipo ihelicopter phezulu.
yathi nathi nyamalala emkhukhwini kulapho babuya back ke ngo bawuhlasela laba basebenzi bapha kula copy yes2. Futhi uthi wena wawuhlala pha yayintoni indima yakho ebangela uba wena uhlale phandle ngenkokheli? Sixa kukho abantu sasikhethiwe nje uba sikhona kwi-strike ukuthi nina nizohlala olu hlobo. So mna bathi no, funeke kusetyenziswe ndibe phezulu ndikhangele uba kwenzeka ntoni. Uba kukho into ezokwenzeka okanye kukho into engaba imbi vela ngemva ngelaa xesha ngoba sahlaselwa ngabantu be-NUM ngaba baqale basibetha. Singenzanga nto kuba sasiya kubo siyova ukuthi kutheni nisivala xa siya kumqashi nithi size kuni. Basibetha ke ngonje mina ndihlela apha phezulu nandijonge ukuthi maybe bangasivela ngemva bafuna usiphushela emikhukhwini. Namhlanje ke niyokhumbula abanishiyayo. Nifuna uthini urhulumente nje banikhumbula nje? Urhulumente thina injongo yethu animazi noba bejonga uba sifuna imali njembe sekhuphe imali wayinika ii-families wakhupha imali wayinika abantu ababeboshiwe abanye abityala labo lachithwayo. So into ebesasiyijongile thina ukusuka kuzuma phezulu ngoba uzuma weza nje waphinde wemkwathi uzobuya. Sasijonge ngelaa xesha ebesaphethe uzoze eMarikana asibize singabasebenzi azokwenza uxolelaniso. Le ndaba injongo yethu sifuna kubantwana bethu nakwizizukulwana zethu ibe sisikhumbuzo. Angathi umntana mayindibuza ndihleli naye athi tata wawuboshelwe ntoni, laa ndawo kwenzeka ntoni, wazuza ntoni. Funeke ndimkhombise uba mntanam nantsi intaba ndizombeka apha ayibone uba nyhani nantsi into eyenzeka kootata ezimayini. Michelle Xolani Nzuza was one of the leaders of, Ayanda rather, was one of the leaders of this, the strikes in 2012. He's saying his call to government as they commemorate the lives that were lost is that they make something out of this mountain so that future generations, his children in particular, he'll be able to point out this mountain and say, my children, this is the mountain. Those who died did not die in vain. So the community here has also been calling for the fencing and protection of this mountain so that generations to come who live in Marikana and who don't live in Marikana will never forget what happened here. So what is going to happen today is that the families of those who lost loved ones during those strikes are going to come to the mountain to lay wreaths as well as light candles. We're also expecting the widows as well as surviving mine workers to travel to Gauteng, where they will be attending the official commemoration event of what happened here. We did manage to speak to some of the widows while we were here, many of them saying that this month and this time opens up those wounds. We spoke to a widow yesterday who says that she was 27 and her husband was 32 when he died, leaving her with 2 children, and one had just been born. So she's saying now everything has just been left up to her. So this month is just a reminder that she lost a great deal during this time. And I can hear Xolani while I'm speaking to you and just trying to paint a picture of the scenes that we've been witnessing while we've been here. He's actually in tears right now because, as he mentioned, that for him, being on this mountain is very painful. He also pointed out that that is the exact position where he used to stand during those protests as a leader, to oversee everything and make sure that everyone knows where they ought to be as they confront or come into contact with police. So certainly during the day we'll continue to bring you the coverage as families as well as the community of Marikana is expected to gather at this Kopi, which is a very painful reminder of the tragedy that transpired here on 6th of August 2012. Yeah, absolutely. Zikhona, Tshona, thanks very much for that. Made all the more painful because the material conditions of the people living in Marikana have not changed since that massacre on the 16th of August, now 9 years ago, something we'll be reflecting on throughout the day.